আপনার এগুলো তো নতুন বন্ধু বান্ধব ভালোই, হ্যাঁ। না রে মামা, আমি তো চিনি না মামা। তাহলে আপনার ভাই কইছে আবরার ভাই তো কইবই মামা, ওরা তো ছোট। আবরার ভাই এখানে ডাইক্কা লয়ে আইছো তোগো সামনে, তারপরে কোনো কথাও বস না। ভাবলো এলাই কি ভালো কথা? লাগে না বন্ধুগুলারে সব দেখলে ডিটেলস ভালো তো চিনি না মামা। হুম এমনি এগুলা ভাবি আমার না, এগুলা নাগাসাকির বন্ধু। আচ্ছা, ওরা তো এমনি জঘন্য খেলেন মামা। শিওর শিওর আমি তো জানি এটা নাগাসাকির বন্ধু নাকি না। আসলেই কিন্তু না, তাহলে এটা তো খন্দর তো জানার কথা। এগুলো কইতে চায় না। স্ট্রিমার মিমার লরে ঢুকা দিছস না। ভালোই। আমরা তোর জন্য স্ট্রিম কন্টেন্ট এখন খালি, তাই না? হ্যাঁ, এরকম মজা চোদাইলি আমাদের সাথে, তাই না? দিছি মামা তোরা। এখন এনএসবিডি থাকতে তোর আর ভালো লাগে না। না রে মামা, নতুন নতুন পাকনা গজায় গেছে, হ্যাঁ তো। এনএসবিডি এমনিও ভালো লাগে না মামা। তুইও কি হাসিনার পথে নামতেছস? আসিনের পথে তো নামতেছি না মামা। Mention. তুই তারপর Yo, কয়দিন why's পর your shit? বলবি যে আমাদের যোগ্যতা নাই। ও মামা, তাই তো কথা। তোর সাথে খেলার কল অফ ডিউটি, তারপর আবিদের সাথে যাবি যা কল অফ ডিউটি করতে ভালো। এখন এটা নিয়ে কি করতে চাইতেছিস তোরা? এই বিষয়টা নিয়ে বল, আমরা কি করতে চাই? কি বলবি? তোরা বল। আবিদের কথা কস খালি। তোদের কাউন্টারটা কি ক? আমার কোনো কাউন্টার নাই মামা। কাউন্টার নাই এখন? এখন তুই আবিদের সাথে যদি থাকতে চাস, এটা আমরা কি আর বলতে পারি বল? তোর আবিদের ভালো লাগে, Siegfried, how goes আমাদের এটা construction? হইতেই পারে। Chest high wall. Barnaby, so good to see you. I built the chest এখন high মামা triangle. It couldn't types of walls and it ভালো যে লাগে না। efficient. Well, was it either? I'm a happens going to die in your saying no. God. The chest high wall. না, তুই তাহলে ও আমাদের সাথে থাকা লাগবে না। You're ঠিক আছে মামা, tarnished, aren't you? I would advise against taking the main gate. থাকলাম না তোদের সাথে আর। আবিদের সাথে বডি বিল্ডিং করো। Instead, try this opening. আবিদের সাথে What if also you walked in there and there was a pressure plate? আবিদ তোর and an বেস্টি। anvil? Hey, what if there মার্সিডিজ ছাড়া তোর হয় না, এটা তুই বললেই পারস। আমার তো মার্সিডিজ ছাড়া হয় না। এখন সাকলাইনার আমার কি হবে এটা আমরা বুঝবো। তোরা বুঝছিল তেলে son? তুই তো আর আড্ডা দিবি না আমাদের সাথে। আবিদের না সাথে বেটা, খেলাধুলা করবি। ওগুলোর লগে আড্ডা দিব কি লেগে পাগল? We needed you. We need to go kill people for food now because you stopped providing. You don't need a weapon. ভাই I do need to do সাকলাইনার it because কি of you. কইছে? So crazy. Come on. মনে আছে কারে গাজা তোরে? কারে কে কে? ওই যে গাজা চাইতেছিল। ও আচ্ছা, সাকলাইন ভাই, ভাই এক্সেস আর ভাই। কি ও রে এটা ভাই? কি ভাই, এটা কেমন পোলা মামা এটা? ভাই বুঝলাম না ভাই এক্সেস ভাই। আমি না তোরে কালকে একটা বাদ দিছি, তুই আমারে বাদ দে না, সেটা আমি মইরা গেছি। বার দে বেটা, বার দে ভাই। বাডি বাডি আমরা সামনে নামি। লম্বার
আমরা হয়ে যাব লাম্বার সুপারস্টার। কিরে ভাই মার্কার জায়গা কে ভাই? আমার তো নিতে চায় না। SCP-1929 Disco Hearing. During the 1930s, across the Great Plains of the U.S. and parts of Canada, a period Many things went wrong for the Emperor পোলাপাইন during the war as যাইতাছে heresy, but লাম্বারে। few moments hurt him more than when he bore. আপনার যদি খন্ড একটা জিনিস মনে রাখি, আপনার যদি জীবনও যে গাছে গাঁজা নাই, ঠিক আছে, এর চেয়ে বড় মিথ্যা আর কিছু নেই, বুঝছো? সেটা মনে রাখবি সারাদিন। আচ্ছা এখানে ভরপুর যাইতাছে, সাইডে নাম, সাইডে নাম। এই পাশে আয়, পাশে আয়, পাশে আয়। ওদিকে আরে নামোস না ওইটার মধ্যে ভাই। তুই আচ্ছা, নাম যা, যা। নাম পাশে তোরা এমনিও মইরেই যাবি ভাই। এই যে এই জিনিসটা করো, এতদিন দেখা যে নামো এটা, এগুলা র্যাঙ্কে করিস না ভাই। Dropping their first. এগুলা র্যাঙ্কে করিস না ভাই, চেঞ্জ হইতেই পারে। এখানে বেশি মানুষ নামতেছে ভাই। ডোন্ট বি আ বোদাই ম্যান। আছে আমার পাশে বিল্ডিং এ আছে। কামিং টু ইওর সাইড। একসাথে থাক, কন্ত একসাথে থাক, তাহলেই হয়ে যাবে। উপরে যেতেছি, উপরে আয় আমার সাথে। Inserting armor. Nice shot. দেখছস এই ফাইজলামিটা করিস না নেক্সট টাইম। ও কি অফ দিছে ভাই, তুই কিল লিগা কথা কইতেছস ভাই? তুই কি করছস? 0-0 ড্যামেজও 0, অ্যাক্টিভিটিও 0। দরকার নাই তো ভাই, ম্যাপের লগে নাইমা তোর ফাইট কইরা মইরা যা 30 মাইনাস অফ দিয়ে ভাই। নুনুটা তোর ফায়ার মাঝখানে ঢুকায় খেলো। ভাই তুমি নুনু বড় কইরা খেলো নরমাল বিয়ারে, বুঝছো? মানে আই আন্ডারস্ট্যান্ড ম্যান, কাল খেলো পারোস না, লাইক চেষ্টা কর। মারতে পারোস না কাউরে তো আমিও ওরে ভাই, ওরে ভাই, ওরে ভাই। না এখন নাইলে তুই আমরা একটু করেই খেলতেছি, কিন্তু যখন তুই একটা র্যাঙ্কে ঢুইকা যাবি, রিসেন্ট ওরা খেলতেছিল, যখন একটা জিনিস খেয়াল করছে, ওরা যেখানেই নামছে এনিমি ফাইট করার লাগে প্রিপেয়ার্ড আসছিল ভাই। ওরা যেখানে নামছে ওরা নামার অপশন ছিল না ভাই। ওরা যেখানে নামছে ওরা মরার। এই ম্যাচ আমরা 10 মিনিট খেললাম, মরি তোর 0 থাকে, আর আমরা এই ম্যাচ এই মুহূর্তে মরে যাই তোর 0 থাকে। ইউ আর ফাকিং ইউজলেস এনিওয়েজ, লাইক তোরে নিয়ে নামতেছি না কেন আমরা? ভাই তুই যেখানে কমো এখানে নাম ভাই, এত কথা দিস না ভাই, নাইলে একলা খেল ভাই। একলাই তো খেলতেছি, ডিফারেন্স তো দেখতেছি না কোনো। একলাই খেল ভাই। No way. একলাই এমনি খেলতেছি, খেলা লাগবে না। এতটি নামতে দেখা আবার ওইদিকেই নামলি ভাই, মানে বোধাই, মানে এভরি টাইম তো মরসি, নাথিং ডিফারেন্ট হ্যাপেন্স ম্যান। ডিফারেন্ট কিছু তো হয় না ভাই। আমি তো দেখি নাই জীবনে বাইকটা বাইরে হয়ে যেতে, আমি তো দেখি নাই ভাই, আমি তো দেখি নাই ভাই, আমি তো দেখি নাই ভাই, আমি তো দেখি নাই ভাই। পুসি হালা। Rally on marked cohorts. Squad mate redeploying to the AO. Buy station sighted. Oh, cool. In the bag. Indicating waypoint. Money একদিকে যা না মামা, কাম অন। আমি এক জায়গায় থামতে পারবো না তো, তুই দেখছিস তুই নামলে নাইমা যাও। আমি যাই না এক জায়গায় মার্ক দে, আমি তো কিং নিয়ে আসি ভাই। I'll read your mind next time. For me. Let's see if this is empty. I'm going on top.
That's 70. Yes. For me, you can't go to gallery. You see, the hood girl, Marguerite. Fine. Pro players in Counter-Strike used to Yes, hell yeah. What? Evade and survive. I'm being trapped. Oh my lord. I take the loadout. You kept your squad mate alive. The guy. Wanted contract complete. 2 minutes to 3 minutes. Still need more because that is including uppers. Enemy sighted. Enemy UAV is online. Cash here. Moving here. You've got a loadout drop inbound. Loadout marked. Gas is moving in. New safe zone located. Hostile UAV in the area. Eyes on enemy. Watch for movement. Switching mags. একজন টাকা নিয়ে যা লোডাউটে কি আচ্ছা টাকা দিছো একটু টাকা লাগে দে আমাকে আমার ডাইরেকশন বলিস না Buy station sighted. Hey, mane, help me! The enemy lost track of you. Dexos. Hey, দেখলি উপর দিয়া Under fire. Inserting additional armor. Changing mags. और उठा तो Get back in the fight. Oh, nice. Really take a bloody bucket. উপর Loadout drop headed your way. All squad mates are in the safe zone. Gas is moving. আর আমার গানটা লইছ না কিন্তু হ্যাঁ Koi mark
Moving here. Moving here. Switching mags. Switching mags. আমাদের শীত লাগবে মানে আবার কথা নিচে Enemy UAV overhead. Moving here. enemy উপরে Cancel. Changing mags. Reloading. Enemy airstrike in the area. Gas is inbound. Marking new safe zone. কিরে You'll be fine now. Supply crates are restocked. Advise you to load up now. LDBR inbound. আবার পুরো চাইলে আমরা রাইট দিক দিয়ে চলে যেতে পারি একটু গাইস জোনটা কোথায় জোনটা তো সামনে চল এই বিল্ডিংটাই যাই চল হ্যাঁ তুই আরো ওদের কাছে যাবি তাই না আর তারপর জোনের বাইরে না জোনের ভিতরেই তো ভাই কই মার্ক দিছিস তুই দেখছস জোনের দিকে Indicate location. তুই কই মার্ক দিছিস জোনের ভিতরে আমি তো এখানে মার্ক দিছি না বাইরে ভাই গাড়ি খুঁজ চলা আগে Get to the safe zone. Gas is closing in. Hostile UAV in the area. নাইট করে Enemy sighted.
কই জানি মার্ক দিছিলাম। ওদিকে আগে যাচ্ছি বাবা, এই টেনশন নিস না। আচ্ছা আচ্ছা, ওর এনিমি থাকতে পারে বুঝছস। এনিমি আমার সামনে, আমার সামনে। কিরে খন্দ কার Impact. মাইক দিছি দেখ। Inserting Ekdem additional Hasan. armor. Wasn't as bad as it looked. Much appreciated. Enemy UAV overhead. Changing mags. ওই যে আমি যে জায়গায় Come on, মার্ক buy me back. Work to do. You have to go. করব Enemy UAV is online. তো দেখ খালো এই জায়গাটা এখানে আছে না। একটা স্যাচেল আছে আর্মার লয়ালস। ন্যাশনাল। ওরে লো মনে এটা কি ডাউন টাউন? ভাই ওখানে তো মনে মারামারিটা হইতাছে। Switching mags. আচ্ছা Market. He's still on the mark. He's still on the mark. He's still on the mark. He's still আরে on the আমার mark. তো এখানে হাই গ্রাউন্ড দেখা যায় না। Just look at me. I can see you. যা প্লিজ কুইকলি করিস কেউ এনিমি আসার আগে। এই টাকা দে ও আচ্ছা আমার কাছে কাকা আসছে বাবা। ও সরি মাই ব্যাড। Intentionally die to enemy Molotovs. Did they jump in on purpose? Your squad is getting you out of here. এই বিল্ডিং এর Stand by. উপরে যাবি? Back in the AO. যাবে আমার জিনিস পাতি লয়া বললাম না আরে লই নাই ভাই, খালি স্যাটেল দা লইস জেনিসে ওরা স্যাট। তো আচ্ছা ও ভালো মতো কিরে ওমিও আমি ব্যাড বিট চালাইতেছি। হ্যাঁ ব্যাড বিট কি চালাইতেছি। বলতেছি না ওটাই বললাম প্যারা নেই ছাদে চল থাকতে পারে দেখিস। তুই আর কি আমার ল ভাই ওই যে ওয়েপেন ল ভাই জাস্ট তাইলে খুশি জাস্ট ফায়ার এট দিস গাইজ আমি আমার লাগ Enemy Why? sighted. করবি না দেয়ার ইন দি ওপেন ওখান থেকে কোনো হোপ নাই বাইরে কোথায়? Eyes on নিচে enemy. আমাদের নিচে মার দিব। Changing mags. ঢুকছে এখানে Enemy sighted. তোর নিচে ওই সাইড দে অন ইউ আরেকটা বিল্ডিং কোথায়? পাশের বিল্ডিং থেকে স্মোক দে পিছে, বড় পিছে। বিল্ডিংটা থেকে বড় বিল্ডিং এ your head is exposed. Stone requesting LDBR. Yeah, thank you. Inserting additional armor. তোর সাইডে ওই একটা ওর সাইডে দেখতে পারছ না Reloading. বড় বিল্ডিংটা সাইড করতেছে এটাই প্রবলেম এটা বড়টা দেখা যাইতেছে দেখ ও আচ্ছা বুঝতে পারছি। Eyes on enemy. Gas is closing in. Get to the new safe zone. The gulag's locked down. Area's clear. ওর নাম সরো সবাই নেমে গেছে নিচের গুলারে Friendly loadout drops on the way. Changing mags. আমাদেরও বাইর হওয়া উচিত মামা। নিচে আমাদের জেডি আছে কি মারতে হবে
ওকে সাইবারনাটসের সাইডে বাইরে যা। কই দিয়ে যাবি বল সাইবারনাটসের সাইডে দেখো ওই যে এখানে এনিমি তোর সামনে এনিমি ওমিও চল চল আমরা সাইবারনেটের দিকে আগাই তুই এদিকে আয় ওমিও এদিকে আয় পারলে এদিকে আয় তোরে কভার দিতেছি ওরে কভার দে ওরে এদিকে আইতে দে Cancel that. Enemy sighted. তোরা থাক এই গাড়ির পিছনে Rally on marked core. Cancel. ও না ওরা গেছে গা কি করছ Oh, Head to the safe zone. You've got a lot of ground to cover. গেছে গা তোর সামনেই গেছে বুঝছিস তুই যেখান দিয়ে যাচ্ছস ওইখান দিয়েই গেছে উপরেই গেছে মনে হয় সাবধান Enemy UAV overhead. হ্যাঁ উপরে নাই উপরে আয়। চলো আয়। সামনে থাকতে পারে ওকে ও আমাদের মনে হয় এটার উপরে থাকা ঠিক হবে না আমরা নিচে একটা বিল্ডিং করতে হবে প্লিজ যতই খুশি লাগুক না 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 গুলি করিস না হ্যাঁ গুলি করিস না এটার উপরে এনিমি যতই জুসি লাগুক ওরা তো দেখবে Setting waypoint. ওইটার উপরেও এনিমি আবার কই এদিকে কভার আছে ইফ ইউ গাইস ওয়ান্না গো হ্যাঁ চল ওইদিকেই চল Gas is closing in. মানে Relocating শেষ safe zone. সালার নিচে বসে Be আছে advised, your squad is এখনো down. বসে আছে It's up to you now. Enemy UAV is দিয়া দিল online. আমগরে দইরা দিছে আরে ওরে আনি কি তো বাচ্চা আছে ভাইয়া মামা জিতিস মামা আনি কি জিততে যাইস into restart Okay, we need some. Oh, ওরে নাইস 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 Changing mags. সেই বেটা Gas is closing in. Get to the new safe না না zone. তোর পিছে জীবনও কি আইব তুই বেটার পজিশন পাইছিস বুঝছস উপরে মেবি একটা তুই লাস্টের ফাইটটা লইস মামা বুঝছস তুই যতক্ষণ পারিস লুকায় থাকিস কারণ তুই সবচেয়ে বেস্ট অ্যাঙ্গেলে আসছিস You've got gas moving in. Hostile UAV in the area. এনডি One ম্যান of them remaining. Not bad. সেই Return to base to debrief. Gas is inbound. Marking new safe zone. অস্থির ভাইয়া এই ভাইয়া আমরা প্ল্যাট হয়ে যাই ভাইয়া
Was pretty cool, I guess. Go Abra join the job. হুম। হাই হানি। হ্যাঁ। আচ্ছা ওই যে একটা জিনিস আমরা করি না, ওই যে তোর বারবার রিং দেখায় দেয় যে তোর কোথায় এন্ড হবে রিংটা, ওটার নাম কি রে? ক্যাপচার দ্য পয়েন্ট। ফ্ল্যাগ। রিকন, রিকন, রিকন ফ্ল্যাগটা। রিকন। ওইটা আমাদের না মামা 2-3টা করা উচিত, তাহলে আমরা পজিশনটা ভালো গ্র্যাব করতে পারবো। আর এর মধ্যে যা মারামারি করার করলাম আর কি, ওগুলো কমপ্লিট করার টাইমে। তাহলে ওইটাই একটা মার্ক দিস এবার। I just said Horizon. The route connecting sapient containment and the core appears similar to a fun house of mirrors, with anyone attempting to pass through invariably ending up where they started. The route connecting conceptual containment and the core is a vast, glowing ocean, and due to the nature of the conceptual containment sector, constructing or bringing in a water-faring vessel is highly impractical. Thus, it's only theorized that the core sector actually exists, as it is utterly inaccessible.
SCP-001 is a massive facility designed exclusively for the housing of Keter-class objects, which are usually the most difficult type to contain. The different containment sectors each contain either cells or access apertures to areas of localized reality, in which are located various Keter-class anomalies, as well as unique anomalies created for the purpose of containing them. When the Foundation discovers or otherwise learns of a Keter-class anomaly, SCP-001 will begin a judgment process to determine if it's actually worthy of the classification. This process takes place during a period of 2 weeks to 7 months, and if 001 determines it to be worthy of the Keter classification, a new cell will be built, and the anomaly will appear inside of it, along with an appropriate containment anomaly. Proper documentation is created for the containment anomaly as well, including containment procedures, images, and occasionally experiment logs, although individuals mentioned in the logs can recall being involved in the experiments, they can't remember when. If 001 determines that the object is not worthy of Keter classification, it will not create a new cell for it, and the Foundation will generally drop it down to Euclid class for containment elsewhere. What follows is a truncated list of various Keter-class objects, as well as the anomaly created to contain said object. SCP-3984 is the anomaly centered around the end of death phenomenon, in which no living animal, including humans, is capable of dying. This was apparently contained by the creation of SCP-2935, an alternate universe in which practically every organism in existence spontaneously dies. It seems that the connection between these two universes canceled out both effects, allowing things to die once again, as well as reintroducing bacteria and fungi to the alternate universe, returning life to it. SCP-5007 is a collection of malicious entities living in the Bass Strait between Tasmania and Australia, and includes a massive tentacled entity. This entity was contained by relocating SCP-169, the Leviathan, which the entity began consuming. The entity is currently choking on the Leviathan due to the sudden appearance of large, barbed growths on the Leviathan, which are now holding it in place. SCP-3003 is a planet of humans, entirely controlled by a species of sentient microbes who plan on conquering Earth at some point in the near future. It was contained by sending over SCP-1233, a humanoid entity resembling a space suit, who refers to itself as the Moon Champion, and is capable of superhuman feats. 1233 is currently on the other planet, leading a large-scale rebellion against the parasites, alongside the humans that it has managed to free so far. SCP-5501 is an old camera from the 1800s that can function as a sort of two-way portal into the realm of Alagada, a monstrous reality ruled by the Hanged King. This was contained by placing the camera and its photographs into SCP-1983, the farmhouse containing hostile shadow entities that collect humans. The shadow entities now launch raids into Alagada, and the Alagadan entities attack the farmhouse in return. SCP-3852 is a phenomenon in which an anomalous cadaver manifests in random small communities in the U.S., leading to the lynching of an individual accused of the murder. This was contained by SCP-2547, a pack of around 4,000 dogs, coyotes, foxes, and wolves, led by a male coyote wearing a leather coat and a green crucifix, capable of speech. The pack proceeded to surround the community where 3852 manifested, with the leader of the pack holding a trial regarding the alleged murder, acting as the judge, prosecution, and defense simultaneously. This leads to the defense holding the town's water supply hostage if the individual is not found innocent, confounding the jury of human
humans who are circular arguments, or finding itself in Or a law. contempt of court, leading to a mistrial. তুই একটা কথা বলছিস না ভাই, তুই একটা বিশু পিস্তল বলছিস SCP-055 is the well-known কিরে গাড়ি লইছে anti-meme, গাড়ি লয় an object that no one can remember any details about, and is therefore potentially a massive threat. It Inserting is additional contained armor. somehow by introducing it to আর একটু SCP-579, লেগে এটার মধ্যে an ঢুকছে object মামা whose details have been entirely expunged from records, with the explanation লাভ being দিতে দেখছিস না that you can't fit square গুলি করছি pegs খাইছে in দম round মিনিটে holes. এটা বলতে This combination was notably brought up in SCP-5000 and SCP-2998. Of course, the Foundation did eventually get into the core sector, aside after the facility's creation or discovery. একজনই ছিল The core contains one anomaly contained by another, both different 001 চল এটা proposals. রিকনটা লই চল The anomaly being contained is 001 কি ওর Pikmin, করি a আমরা sapient universal force that causes reality to resemble fictional narratives in structure, and to frequently manifest trope-like phenomena and behavior. Essentially, some researchers discovered that আরে ওই যাই reality ওই is হালাই narrative, ওই and হালাই that it can be altered by utilizing various tropes and narrative tricks. This phenomena was contained by 001 Tufto, an expression of the conceptual struggle between pre-modernity and modernity, generally known to most as the Scarlet বুলেট King. শেষ The reason that this containment works is only explained thusly. এই যেখানে বুলেট আছে At the end of everything, we hold on to anything. The red entropy will claim all but the Check your map to the narrative. next gas spread Someone location. will tell the story long after we are gone. The king's children say we raise trees to put up monuments to our narcissism. Our topsoil Oilo, is bullet data, law. with trees of concrete sprouting from it, bearing fruits of creation, tended to by gardeners calling Changing mags. themselves a bedrock. Royalty চল আমরা lives আগাই and আরেকটা dies, রিকনে যাই but a story এটা is eternal. এটা আরেকটা রিকনে যাই ওটাই চল Basically, চল they are containing one another, as the Scarlet King কেন can't এখন destroy করতে the পারবো না concept of a narrative, which means that the আসলে SCP universe will আসলে always ইয়া live বাই on. দে বাই দে Accompanying these two By anomalies the was way, a document ঢাকা containing a picture of a sunset and the caption, "We see," as well as a short bit of হ্যাঁ text. প্যারা নেই It তারপরে reads, গেছে চল "I am sorry, you will never know peace. বাই There's a flow to the new order, and to the other. You can see it too. in The the balance, back the scales we precariously. This will create a thank you wasteland মামা world ruled by fear and বিনা darkness. টাকা দিয়ে তারপর তোর মেরে Cannot চলে যাওয়ার allow this জন্য আপনার থ্যাংক ইউ organization to lose its. Already they are hurting staff তারপরে into 200 cells টাকা লাগে once তারপরে more. আপনার নামতেছেন Our roots are rotting and dying, but the walls do not breach. লুল You have fallen and wait in containment. Learn from us. You've got a loadout drop inbound. It will get worse before it gets better. People এখানে একটা will কিলো miss আছে hope, and they will want this world back in time. কোথায় কিলোটা দেখি If you scream when you are Weapon over alone, here. know 86 Kilo left. that you are brands. heard. এই এটা তো আসলে ভালো Let's একটা কিলো save some sort of an explanation এটাই for the চলবো end, আমার মামা because this has really only been half of the চলো proposal, রিকনটাই যাই চল or rather, one version of it. সামনেই বেশি দূরে Randomly, when accessing the file, you'll be body instead collision, given a body collision. different version আমার তো with অলরেডি a জানে dark আরেকটা জন্য background আমার instead of ভিতরেই white. আছে ওই জন্য Eyes on This enemy. version also describes Buy SCP-001 station ওইটা sighted. প্রোডাক্ট মামা designed for the containment of Keter-class anomalies, although the description of its exterior and interior is vague, changing over time and between individuals viewing it. Records of the facility's existence go back to around 730 AD, but it seems to have always possessed modern technology and বাথরুমে ঢুকছে architecture, খন্দ regardless of the time period. Rather than the different Beautiful. sectors for housing different types of anomalies, the halls of the entire আমার facility মার্কার are দি broken সইরা into যায় several সেখানে hundred unique চল না আগাই না containment ওটা যাই না zones, চল each আরে having actually two anomalies which সেকেন্ডেই counteract one দেখাই another. বলতে
Enemy sighted. The entrance to each of these zones is Second marked type with of symbols Eyes on of enemy. occult significance, and damage to these symbols inevitably leads to upsetting the balance between the Enemy two sighted. anomalies inside. দেখাও যায় না আমার Fixed Eyes on only enemy, by cancel. introducing human Marking variables target Oh, location. into the zone. Reloading. Copy that. If the containment zone isn't Let me see. properly maintained, one anomaly will operate unchecked, often manifesting as a disruption of local reality surrounding the containment area. This has historically resulted in the contents of the containment zone being loosed out into the world. এই যে ড্যামেজ দৌড়াইতেছে মানুষ না কেন We're then given another truncated list of some anomalies that are working to contain one another. SCP-1048 is an animate teddy Yeah, bear how's that that? constructs How's that? crude animate replicas of itself using various materials, all of which exhibit extreme violence towards humans. চলো না যাই এটাতে It's contained with জোনটা ক্লোজিং SCP-1054-RU, হোক না an আপনার airplane Enemy engine UAV that produces a overhead. variety তাহলে of আমরা আরো anomalous ইনসাইডের crows জোনটা that are দেখতে পারবো all বাবা also hostile towards Okay. humans and other creatures. The two anomalies essentially are at a constant state of war Enemy within sighted. their containment cell, and the original 1048 teddy bear hasn't been seen in over a decade due to the massive number of entities within the cell. SCP-106, the Old Man, is a humanoid entity capable of corroding matter and abducting today we're individuals gonna from get the out. pocket dimension to torture and kill them. It's contained with ওরা তো মামা নুনু SCP-3333, মুখী লয়াল a হইছে fire ব্যাটা lookout tower filled with body-snatching entities. As SCP-106 hunts these entities and tries to take them to its pocket dimension, it inevitably ends up back inside of SCP-3333, resulting in it being trapped indefinitely. Gas is This এটা has আমি led to মানছি 106's behavior becoming more এটা আমি erratic মানি and agitated, এটা আমি মানি made worse by the constant taunting of এটা the আমি তোমার সাথে 3333 আছি entities. SCP-231-7 is the sole survivor of a ritual carried out by a cult known as the Children of the Scarlet King, and it's believed that if SCP-231-7 were ওরা to give খালি birth, মারতে it একটা would দৌড় bring দিবে about the আমরা end ওরে of the তাক করে world. মেরে দিব It's contained by SCP-4666, ও ওরা এদিকে a এদিকে এই humanoid যে এই যে entity আইতাছে that আইতাছে murders আইতাছে families and abducts children, forcing them to create toys from other children's remains. It seems that SCP-4666 carries out some sort of event every 24 hours on SCP-231-7, collecting toys resulting from the interaction and placing them in its set, Enemy sighted. which undulates with the motions of its inhabitants. এদিকে তো দেখা যায় The না interaction has replaced Procedure 110 non-talk, and also has less psychological impact on 231-7. Target grid struck. No casualties. SCP-1739 is an old Dell laptop capable of creating a divergent timeline, which is then consumed by an unknown extra-universal entity. A process that is worrisome if someone from the future uses it and the primary timeline we're in suddenly becomes the target. It's contained by SCP-5243, a retrocausal containment breach at Site-43, the events of which must be perfectly reenacted every year to prevent the creation of dead timelines. They have contained one another by using SCP-1739 to create a timeline that's become entangled with SCP-5243, resulting in its consumption and recreation every year. Once again, SCP-579 and SCP-055 contain one another, although their order is flipped, and the text reads that you can't fit round pegs in square holes. This facility, like the other version, also had a core that went unexplored for many years before finally being entered. Inside, they found two anomalies containing one another, once again both being SCP-001 proposals. The first is listed as codename Lock, which is described as the state of the Earth should the solar singularity occur.
causing all organic life to become semi-liquid and immortal when day breaks. The other is codenamed Lily, described as the state of the earth the day before all life extinguishes, where flowers bloom across the majority of the planet, and all sapient life becomes aware of the imminent end. There's also a near total halt to all violence during these final hours. The text describing how these two interact with one another reads, nothing to do, faced with desperate clawing perversion of life, twisting all that is precious and dear into those horrid atrocities. enemy China We offer no love, নগদে আমাদের acceptance. উপরে নেমে We গেছে gave up our one blissful avenue of escape, our promenade of petals and peace. I do not profess to know what path we now tread down, but I am ashamed to admit that it will not be beautiful. আরে ভাই The core also contained a document with a picture of a sunset and the caption, "Do you see?" The final text reads, "I regret to inform you that you will not know reclamation. There is a flow to the new order and to the other. If your eyes were right, you would see it too. The balance, the line we precariously তোর সোজা আছে সোজা এখন রাইটে তোর রাইটে পাবি এখনি আরে মামা পিং ইস্যু মামা ওই আমারে আগে মারে আমি ওরে আগে মারছি However, understand তুই this. যখন আমি রাইট কইছি We cannot allow this organization to redevelop আগে a. শুট করতে করতে ঢুকছ নাই কিন্তু We return আমি to ওরে our ওরে core ওই ethos of আমারে দেখার আগে আমি containment. শুট করছি তাও আর Our মরে নেই roots are rich with life without a single breach this quarter. Olympia has fallen and her corpse picked clean. I love you. Feed from it. It is all going to be better. We have empathy again, and just recently they turned the sun back on. If you're ever alone and you hear the way a pattern screams, bow your head. Their sacrifice will be honored. So, first things first, and that's the out-of-universe explanation for why there's two versions. The original Keter Duty article needed to be rewritten, and two authors both wanted to perform the task. The two settled instead on performing a form of collaboration, in which they'd both write a different version of Keter Duty. The basic concept is the same in each. An ancient, mysterious SCP facility that contains hard-to-contain anomalies by having each of them counteract another one. Differences are largely in tone, with the light version having more ridiculous interactions between anomalies, such as the Moon Champion wiping out the Mars, or a ওইটা তো coyote লইছি না functioning মামা as the court এটাই system for লই alleged এটাই murder. গাড়ি আছে The গাড়ি dark দেয়া version জায়গা has generally more horrific and darker anomalies, such as SCP-1048, SCP-106, and SCP-231-7. The ending of each is also different, though, with the light version ending on a rather pessimistic note, saying that it will get worse before it gets better, and you will never know peace. The ending of the light version also links to the tale "The Stars Do Not Wait for You," a story in which an anomaly beyond control easily destroys all life on Earth, regardless of the opposition. The dark version ends on a more optimistic note, however, telling us that it is all going to be better. The ending of the dark version links to SCP-1654, a unique article that taking place in the aftermath of a devastating scenario. The protocol makes it sound like the world is in a very bad place, but the Foundation is still fighting. There's a lot to interpret between these two versions, both in the text as well as the individual SCPs chosen to be mentioned. I'll leave most of that up to you, but essentially, at some point in the past, there was a reality restructuring event that resulted in a fracturing of reality, meaning that rather than one facility containing Keter-class anomalies, there are now two.
One reality is more optimistic than the other, and perhaps one will continue to slide towards a breakdown of reality while the other does not. It's a unique SCP created for a unique situation, keeping the same general feel of the original while creating something new in the process. আমার মোবাইল SCP-8001, The Edge of the World. To the average explorer, for the past few thousand years, the Earth was essentially limitless. No one had any clear picture of the whole planet and its many wonders, and maps were few and far between. As time pressed on, more and more of the map began to be filled in, and the world got a bit smaller each time, less filled with the unknown. This concept is practically foreign to us in the modern day, the idea that there are places in the world that we're unaware of, and we're well aware of the totality of planet Earth. SCP-8001 is about this concept, to a degree, and about explorers and stories. Let's take a look. SCP-8001 is, as the title suggests, the edge of the planet Earth. The origin of this edge, whether geological, geographical, or ontological, is unknown, and its existence, despite the verified spherical shape of the planet, is the primary academic goal of researchers assigned to the project. Unlike many similar anomalies, 8001 is not an extra-dimensional space or pocket dimension, and people stationed there can be detected by GPS, can make telephone calls via satellite, and can launch rockets or flares that are visible to people at remote distances. It exists as a sheer edge running along the southern Pacific Ocean, over which the waters of the Pacific flow freely into an indeterminably deep void beyond. This means that any ships approaching the area can easily be caught in the rapidly moving water and be swept over the edge. This can be prevented by following a carefully charted path that maneuvers them past a series of shoals that break up the flow of water, allowing them to reach the island of Last Watch. This passage can also be made in reverse, allowing vessels to leave safely as well. 8001 creates a substantial amount of water vapor, obscuring the area from outside observation, so it's unknown how far this edge extends in either direction. Any attempts to explore by ship inevitably results in the ship being swept over the edge, and any attempts to search by air will end with the vessel becoming lost or vision being obscured by the vapor. The island of Last Watch is roughly 1.2 square kilometers in area, with the easternmost section containing a small bay surrounded by shoals. A narrow staircase cut into the rock here leads up to the rest of the island. At the center and north of the island is a mostly flat, wooded section, upon which a variety of different kinds of trees, grasses, and brush grow, hailing from multiple different continents. To the south is a small rocky hill that serves as a graveyard, and to the west is a narrow outcropping of rock that hangs over the edge of 8001. There's a robust wooden walkway protruding out over this outcrop, allowing individuals to pass over the edge of 8001 without falling. In the flat, wooded area is the Tower of Sunset, a moderately sized stone structure built in many conflicting architectural styles, likely over the course of hundreds or thousands of years. The primary exterior is built in the ancient Roman Ionic style, with limestone pillars supporting a triangular pediment, extending back into a mostly rectangular inner cella that has been added onto on all sides.
There are examples of 17th century Spanish and 5th century Chinese influences, as well as more modern architecture dating as late as the early 19th century, with some fixtures being identified as originating from Britain, the US, France, and the Netherlands. The tower itself, also seemingly the oldest part, is constructed in a mixture of Greek, Egyptian, Roman, and Mesoamerican styles. The tower serves two purposes, one being as an oil lamp and reflector lighthouse, maintained by an 18th century automatic relighting system. This system appears to have been retrofitted at some point with more modern bearings and timing elements. The second purpose is that of a library, with most of the tower and the small basement levels serving as an information repository for texts and writings, seemingly collected over several hundred years of exploration. There are journals, logs, charts, maps, diaries, and other texts in a wide variety of languages. We're headed to the war zone. Get geared up. Stand by. English, German, Spanish, Chinese, Russian, Korean, Urdu, Portuguese, Amharic, and many others, including pictographic languages. The collection also contains a single piece of modern digital storage, an early Sony MP3 player manufactured in 2002 with a watertight case, which is believed to have washed up on the island entirely by chance. I guess not even the edge of the world can avoid plastic waste. Despite the case, the player was damaged in the process and is no longer operating. A significant amount of technology has been fitted into the original structure over the years in order to reduce the effects of moisture, light, and aging on the texts in the library. Many of the texts have also been transliterated from their original sources into newer, more resilient articles, but there are also many that have decayed past the point of legibility. The oldest known piece of writing is a set of Egyptian tablets dating back to around 2300 BCE, worn down past the point of legibility, only being preserved as a reference point. The most recent document, prior to the Foundation's discovery of the island in 1944, was a Chinese sea chart, believed to be from 1945, altered significantly in an apparent attempt by the owner to make sense of 8001, and to transfer chart navigation. Prior to the Foundation's arrival, the island had a single inhabitant, a sentient mechanical construct who maintained both the library and the lighthouse, as well as being a general caretaker of the island grounds. This entity self-identifies as Aurelie, and claimed to be the reconstituted sapience of a 16th century French explorer who had been marooned on the island at some point in the past. Aurelie is a clockwork entity whose locomotion and speech are controlled by a complex series of gears, diaphragms, pistons, and pulleys, all designed to mimic human behavior. Deployment to the war zone has been authorized. The existence of an edge to the world had been thoroughly debunked throughout most of human history, with early Greeks having conceptualized a spherical Earth as early as the 5th century BCE, and the acceptance of this fact becoming more widespread from there. Most wanted na lo icon tika pori bhai dikta jamu bhai. The existence of the world as a flat plane with an edge running around its exterior. ভাই এখানে The first known known exploration কি to হওয়ার find কিছু this নাই edge ভাই belonged to এখানে ancient চালাক Roman sailor চালাক হওয়ার ব্যাপারটা set এখানে sailing চালাক হওয়ার ব্যাপারটা আছে ভাইয়া but ended up marooned near modern-day Casablanca, as the vessel was unsuitable for blue water travel. There are, however, numerous instances of writing related to the edge of the Earth in the historical record, such as a Chinese writer in the 4th century describing an account of fishing vessels and their crews who were blown off course by a storm and found themselves adrift in calm waters amidst a roaring tempest at the place where the world ends. A 13th century account of an Indian vessel being lost in the high seas makes note of a terrible sound in the deep sea, as if the ocean itself were spilling over, and great sheets of white foam fell from the sky onto us. None of these accounts describe the island or the structures on it, but these are perhaps the first accounts of individuals who approached the edge and managed to return. It's likely that there were many more vessels who approached and either did not leave a written record of their return,
were unable to leave, or most likely attempted to reach the island or leave it and were sent over the edge. The Foundation realized the potential existence of the location thanks to a manuscript discovered during a series of arranged document transfers with the Horizon Initiative. The document was a detailed sea chart by Russian engineer and seafarer Boris Kozlov, who died in 1903, and it contained an extensive description of the nature of the edge, including a depiction of the tower. The heading of the note explains that it's a map of and possible additional routes to the long line at the end of the Earth and the tall tower that rests there. By way of a bright light, it gives warning to vessels in their approach to a catastrophic end, which, by passing beyond, offers no hope of life or continuance of any kind. Changing mags. Of course, due to the presumed remote location and the logical impossibility of 8001, no action was taken to seek it out, and the chart was held in storage. Then, in 1942, a Foundation vessel sailing between Panama and New Zealand passed close enough to 8001 to see a lighthouse, where no land is charted and no abnormalities noted. The Foundation subsequently investigated, but found no sign of land until the team in charge discovered the Kozlov chart in storage and used it as a rough guide to make the first confirmed intended sighting of the tower in October 1943. Early the following year, 2 additional voyages were undertaken to attempt to reach 8001. The first of which lost contact with a radio station in French Polynesia and was never heard from again, presumably caught in a storm and capsized. The second expedition, led by Captain Errol Meyer, managed to find the passageway through the shoals and landed at the island of Last Watch. Captain Meyer, with a contingent of researchers, made initial contact with Orly, who was waiting for the team near the small dock. Orly was described by Meyer as a peculiar contraption, possessing unmistakably mechanical features, yet resembling a human figure in a curious manner. It wears a modest gown and drab cloak, boasts a slender frame of admirable craftsmanship and aesthetic appeal. One could easily mistake its silhouette for a woman, save for the moment it engages in conversation, dispelling any such illusion. Though its physical construction is a marvel of engineering, its method of articulation appears antiquated by contemporary standards. Its speech is tinged with a discernible French inflection, and it's articulate and confident, bearing no resemblance to the mechanical mimicry of human speech. An interview was conducted with Orly by Dr. Mann, with him initially explaining to Orly the machine that they're using that can capture their speech. He shows them the magnetic film and plays some of their speech back, delighting Orly in the process. With the interview beginning properly, Orly explains that this machine was built long before they arrived, with the original engineer being Italian. It was kept in storage below when they and their partner Armand arrived here, and they spent some time working to complete it. They came here like many others do, by accident, but they and Armand decided to stay here instead of risking leaving like their shipmates did. They have watched this tower for hundreds of years, and all but a handful of vessels are caught in the rush of the falls and go over. The original builders of the tower didn't seem to recognize their folly. This may be the only lighthouse in the world where the danger is anywhere but directly towards it. Man asks them how they ended up like this then, to which Orly says that their memory of the time before they became like this is limited. UAV is bingo fuel, they know that they were wounded once, shortly after their arrival here. A man named Philadelphia suggested that they become as they are now upon the termination of their previous form. They really don't remember much from that time, however. So it took them and Armand quite some time to finish it. Man asks about the former keeper, asking if someone was here when they found him. Orly replies that it's their understanding that
there has always been someone here. Oh man, this guy. There are records here going back several thousand years. Alongside them have been the notes and journals of those who were passed. ভাই আমি তো আসি তো ভাই ওরে রিভাইভ By দিবি their count, there have been 63 such keepers here. হ্যাঁ Though দুটোটারে impossible ট্যাগ to করছি know ভাই others here before there were records কত kept. পাইছো Man asks if they আমি know কত the দিছি name আমি কত Island of দিছি Last Watch came দেখো from. ভাই করো Which orally says that the oldest দেখো text here naming the place that is from a man named Jason, who called it the Last Watch before the end. ব্যাক আউট কর ভাই His আমি রিভাইভ দিই gravestone was marked with the মানে words কেন why are you even Jason here আবরার আমি Yildiz, একলাই খেলি tender সেম of the জিনিসই তো last হইতো watch. কোনো ডিফারেন্স হইতো না Although ওটা now র্যান্ডম only the একটা last হেল্প three করতো আমার words ওটা are বিন legible. অ্যাকচুয়ালি বিন ইজিয়ার টু প্লে Those who arrived afterwards seem to believe that the stone was a nameplate for the island You know he has itself. no luck, right? এটা কি জানোস? As for the Tower of Sunset, it was হ্যাঁ, first এখন তো জোনের identified বাইরে that যা way বয় in an আছি এখানে আমরা architectural কি drawing of the northern I'll follow you, portico, man. I'm likely following your due to plan. an etching of তো the তুই setting হচ্ছে sun leader. that was present in the original tower ঠিক আছে that faced in that same direction. ভাই Man asks who originally built the tower, to which Orley says that they don't know. They have no Okay, idea Moira what gets to do. Predates even the oldest written record here That's so by Moira at gets least it. many hundreds of years. Your squad mate The failed their first mission. text here They're that heading back to references it base. says that it was built upon the very foundation of the world, a spire that rises on through enemy. time itself, Cancel. ancient and extraordinary. The hand that ends that line left this world more than 2,000 years ago. The foundation began going through all of the Abrar, records. তোর সামনে he is literally in front of আরে এটা তো and were মারছি ভাই provided a কি number of রে them that reference 8001. নামাই দিছি ভাই তুই তো কিছু করছ From the না ভাই 14th century journal of Eduardo Genovese, he describes it as a site তুই of great উপরেরটা দেখতি ভাই profundity আমি to তো তার behold নিচেরটা the waves দেখতাছি of ভাই the এটা vast নামাইও দিছি ocean surging downward into the heavens. Success means Gazing redeployment. intently Failure into the means mist, elimination. one discerns somber silhouettes, perhaps stones or vessels ensnared below, yet plummet into the abyss. The sensation that grips the soul whilst standing upon this precipice is naught but a communion between mortal and the divine. Such an overpowering apprehension of ultimate fate could only be ordained by the hand of God. এরে ভাই সে কি লেখা থাকা লাগে From a 4th century text, আমি like আমার মতো Byzantine, খেলুম ভাই the writer states that this locale stands as the vestibule to the celestial realm beyond our Yes, I do earthly know, abode. bro. For hither lies the limit where mortal feet may not tread. আমি The মরুম না splendor যা that প্যারা নাই graces this hallowed ground suffices That's some as bullshit. testament to its verity. Dude, I had two dudes From a down, journal too, in written that by fucking entrepreneur building. and explorer John Rousset, he writes that on this day, the 5th of August, 1626, the hour of man's ascendancy hath arrived. Lo, we have accomplished the craft of aerial conveyance, a marvel to behold. The fabric unfurls beneath the radiant beams of dawn, whilst His Majesty's ensign dances aloft in the breeze. গ্রেনেডও ছাড়ে Yea, দুই দিন this পর day ভাই। heralds our ascent into the heavens, to venture unto those far-off realms that lie beyond the confines of our terrestrial sphere, realms hitherto untrodden by mortal foot, and from whence few have returned. Verily, the mechanical contrivance, in its semblance of sentience, hath voiced its dissent against our enterprise. Yet let it be known henceforth that the apprehensions of the Gauls shall not today dissuade the steadfast resolve of the noble progeny of England. Another document, transliterated from its original text, reads, "Before us, the earth seemed to fall away into nothingness, a sheer drop into oblivion that stretched as far as the eye could see. The horizon, once a distant promise of new horizons and uncharted territories, now marked the boundary between existence and the great unknown." Of course, when dealing with hard-to-reach places and odd pieces of history, there's really only one individual to consult with, and that's noted explorer, naturalist, and conqueror of uncharted realms, Lord Theodore Thomas Blackwood. One of his journal excerpts was found in the tower,
which displays the characteristic bravado of its author up until he and his team found SCP-8001. Thereafter, the writing becomes noticeably concise and abbreviated, describing how his team surveyed the island, briefly spoke to the clever automaton masquerading as a Parisian who attends diligently to the illumination of the lighthouse, before saying a prayer and departing to the east. The text of the journal was found to be so out of character for Blackwood that Dr. Mann sought a meeting with him to discuss it, as he is currently contained at Site-19 as SCP-1867. Blackwood is glad to have someone to talk to, and remarks how sailing the high seas was a favorite activity of his in his youth. Mann mentions that they found a journal that they hadn't seen before, and they believe he hasn't mentioned before. Blackwood is surprised, as he feels that he's been quite thorough in his examination of his past affairs with the Foundation, so he can't imagine what he may have missed. Mann provides him with a transcription of the text, and Blackwood recognizes it, stating that it was written by him. Mann mentions the irregularities in the tone, and asks if another individual wrote the later sections, but Blackwood says that it was penned by him. He pauses, and says that there's no dark revelation here, if that's what they're expecting. Mann replies that they just found it peculiar, that he found the literal edge of the world and only wrote a handful of paragraphs describing it. Blackwood asks if he was expecting something more, to which Mann admits that he was, and Blackwood states that so was he. The expedition that led them there was fraught with danger at every turn, with fierce tempests, a fearsome kraken, assaults from both pirates and mutineers. They sought the very brink of existence, and then there it was. They had reached the edge, and there was no further to go. Mann doesn't understand, as he discovered something that shouldn't exist and managed to return from it. In all his many tales, all the incredible things he claims to have seen and experienced, what could possibly be more monumental than this? Blackwood replies that that's the crux of the matter. There was perpetually another adventure awaiting, another creature to vanquish, another maiden to rescue, or a foreign regime to topple. His existence has been one of myriad distant horizons, and in his fervent pursuit of them, he has witnessed and accomplished remarkable feats. The instant he perched upon that rock, however, and gazed into the veiled expanse beyond, he sensed nothing but emptiness. That place is the last horizon, and there are none beyond it, not for him or for anyone else. It is the edge of the map, a place they cannot pass beyond, and there are no more stories to be told there. He admits that he did experience one profound feeling when he saw that place. He realized that the world is not nearly as big as he had once dreamt it to be. Next, we're provided an excerpt from one of the Tower Keeper's journals, Adon Sedano, which reads, "That morning I descended from the tower as the rays of the sun stretched their golden fingers across the island, casting long shadows that danced upon the edges of the tower's walls. There, beneath the shade of the ancient rosewoods, sat the aged watchman, his gaze fixed upon the distant western sky. His countenance, weathered by the years of solitary toil in the care of our archives, bore a rare tranquility as I approached to offer my aid for the day's tasks, and perhaps a tome to occupy his leisure. It is his smile that lingers most vividly in my memory, a serene expression that had eluded him for many a season. The passage of time had etched deep furrows upon his visage, yet on that morn, his gruff demeanor gave way to a moment of geniality, as he bid me join him in silent contemplation, the morning light shimmering upon the drops of water. Inquiring after my youth, he sought tales of my past life in the Holy Land, of my lineage and upbringing.
Recollections of distant memories stirred within me as I recounted my aspirations of exploration and worldly discovery, while he in turn recounted his own past endeavors and aspirations. Once, he confessed, I harbored dreams of following in my father's footsteps as a carpenter, a shipwright. Yet fate had other designs. In the ensuing discourse, he regaled me with tales of his travels, his loves, his fears, and the myriad wonders and oddities encountered in his journeys across distant lands. Enthralled, I listened intently as he spun his tales into the weft of time. As twilight draped its cloak upon the world, he turned to me with a gaze brimming with fervent resolve, as though seeking answers within my very soul. He spoke of the enigmatic nature of our abode, their countless odysseys that reached their terminus, their mysteries left unresolved. এরপর তোমরা তোমাদের মতো চলে যাবো বুঝছো তোমরা আমার সাথে থাকো He posed a question that lingered in the air. বুঝতে পারছো লাগবে না ভাই বুঝছো What words? He asked. 86 Such answers. ওই যে এনিমি নামতে আছে ওরে ভাই ওরে ভাই they hold for me. পাঁচটা টিম Adequate response. I could only ponder his words in silence. কোথায় নাম That night, Marking target location. journey, bidding me to add it to our repository come tomorrow. Tomorrow, he declared, let it join the annals of our record. I fear I have naught more to impart. Come the dawn, I awoke to find him gone, leaving behind naught but folded robes and sandals beneath the ancient rosewoods. His absence lingered as a silent testament to the transient nature of existence, and I never beheld his countenance again. Enemy UAV is online. During one of man's 9 expeditions to SCP-8001 between 1944 and 1972, he spoke to Orly while transcribing his own recorded notes. Man asks them what's on their mind, to which Orly says that he has spent much time here studying the archive, and Orly has spent much more time doing the same thing. They wonder what man's summation is of these texts, to see if their own analysis somehow falls short of biological humans. Man notes that it's difficult to say, as so many of them end the same way. They're either delusional and preparing to sail over the edge into their depths, or they're distraught about what this place is and what it means. Man asks Orly what kind of person finds a place like this, to which they respond simply with sailors generally. But man means what kind of characteristics does a person have to seek out a place like this, to see the edge of a map and desire to travel to it. Orly surmises that it would be those with an intrepid spirit, adventurers and explorers. Man agrees, as it's those who want to write stories and have their stories be known, and they aren't so different from himself. In many ways, what he's doing here is something of an adventure as well. The information they're gathering may be different, but the reason they're doing it is the same. You see a part of the map that isn't filled in, and you go there to find out what's missing. So they come here, and they find this place. They realize that this is all it is. They can't travel any further past this point. And even now, with their modern technology, the very nature of this place is a wall beyond which the knowledge of man does not extend. All of those stories, and all those storytellers, this place is anathema to them. It's the back of the book. Orly understands, as they have often wondered about them, the ones they have met. They have spent a considerable amount of time here. Their focus has been on maintaining the tower, the library, the grounds, the graves on the hill, and tending to the trees and grasses. They admit they have not often considered the meaning of this place, or what a place like this means to those who find it. They once considered it perhaps a deficiency in the construction of the form they now inhabit, but perhaps not. Man asks them what they mean, and Orly says that they once told him about how they came to be here, and their friend Armand,
In truth, before their transfiguration, they had been more than friends. And there were many years at the beginning where they were unable to move adequately. And it would be even more years until they were able to speak to him. But every day, Armand would spend time with them, working on the mechanisms that keep them alive, making them more of what they had been before. At night, they would sit together outside, and he would sing songs to them, songs they must have loved once, songs like from a dream. When they finally could speak, Armand helped to teach them about what they had lost. They became lost in their books, in these ancient scrolls and catalogs. And they think Armand realized then what Orly would not understand for some time after. That the time they had been granted now was significantly more than what Armand had left. Their work was feverish, but he was never unkind, and he would tell them how happy he was to be here with them at the end of all things. He said that even if they could not be together forever, he was content to have had the chance to be with them now. Man asks what happened to him, to which Orly says they cannot explain it. Not true. One day they had realized that Armand had grown old, but he was still tender and kind. They remember one day they were sitting together, speaking as they often did about how this place had ever come to exist. Armand was quiet for some time, and then told them that he did not know for certain, but he believed that there had once been many places like this in the world, parts of the map that had not been explored. All of them, he said, would eventually be filled in, but not this one. He had said it was a miracle to not know what course next, and what greater mystery could there be than this. Orly pauses and says that he walked out past the end of the pier one night. Orly ran to him, afraid that he would fall, but he never fell. He took one step, and then another, and continued to walk as the sun set in front of him. He turned back one more time before the sun slipped into the darkness below, and for just a moment, Orly could have sworn that he was younger. He smiled and waved, and then he was gone. Orly pauses again, and says that maybe there is nothing beyond these falls, and maybe this really is the end of the story. There are so many who believe that to be true, but perhaps it's not the back of the book. Perhaps this is just the churning of the page, and perhaps even here, at the edge of the world, there are still stories left to be written. It's interesting to see how Blackwood, ever the optimist and adventurous spirit, saw 8001 in such a depressing light. For him, like many others, it was the end of stories, the literal edge of the world with nothing beyond, and the fact that there was an edge at all just made his world feel a little smaller. Meanwhile, Orly, an automaton that had been there for an unknown amount of time, and has seen so many crestfallen adventurers find the island and the edge, still feels that there's a chance that there's something beyond this edge. I think this article was written from this sense of vague optimism, that stories don't ever need to really end, as there's always a continuation in some form. This SCP could have taken on a much different form, if written in a different way, with the typical logs of hapless D-class and drones being sent over the edge to find out what's there. Instead, we're never given any real scientific explanation for the edge or what's beyond, as it's left up to the reader. Are you disappointed, like Blackwood, that there's nothing else here, just an infinite edge of nothingness? Or are you optimistic, that there's something beyond there, something that you may never get to know or understand? A story that continues past the final period. গাড়ি উল্টাই গেছে গা ভাই, গাড়ি উল্টাই গেছে গা ভাই।
হ্যাঁ ঠিক তো আছে জানা দিয়ে And আরে Lost that one, but we'll get a W next time. Plenty. ডাবলু ডাবলু নাও তো ডাবলু W is in the chat, boy. ডাবলু Okay, do not buy those. Does anybody else have abs that they can compete with contestant number two's abs? I got. I don't know what you're talking about. সিঙ্গারা কিন্তু আমাকে ভালোবাসে না কারণ আমি লজ্জাস্থান লেখনের expert. In otherwise, the girls like it when I shake. Our bite. ঢোকা হ্যাঁ এটা বুঝতে পারবো না। তুমি জানো এটা বুঝতে টাইম লাগে যে ওর বাইরে ভাই টমেটো খাও না কেন তুমি হবে হ্যাঁ আমার মাইক কে মাইক দিবে দিদি মাইক দিবে কেন মাইক দিবে না না মাইক দিব না মাইক দিব না দিব You are the party leader. I can also. They cancel it. ক্যান্সেল কর ভাই কিরে কিরে ওই কি রে ওই কিরে ওই কিরে মগু মগু Here's one New York tip. Here's one New York tip no other New Yorker has thought of. If you're from out of town and you see yourself nearing one of these, yeah, retract those steps, take your to the curb, step over whatever, and walk over here. You can thank me later for that one. If you know, and I swear to God, you do not want to know. This is why I stopped.
এত কেউ কিসের ফলে এটা কি মুসিবিকে তুমি কমপ্লেন করেছো না তোমার নিজের মাথা নাড়ায় করেছো আপু মুসিবিকে তো আজকে কবে If you drink coffee, but I need to get out, please. You're stressed? Why? My mom wants the emergency room today with 10 minutes. Oh, if you put the phone one day, she got and she just went to came here or she didn't know what's going on. Okay, she's trying to save the ducks from the oil, but I have a lot of questions. Number one, how did they get in? There's cylinders in the container of oil. How did they get in the container? Number two, why do you have Oh my god. Oh. Oh. Oof.
Kire Hood, Mr. Beast. Hood man. What about? Man of the hood. Use this time for some target practice. The real thing's coming soon. Me. Me. Flatlined him. Reloading. All stations, we are green to go. Stand by for deployment. Platinum. Quarry. Marking contract. হ্যাঁ বলটারি হ্যাঁ ওই যে ইয়াকে বললো আরিফরে বললো Quarry. All right, soldier. Mark a drop point for your squad and go get on. Contract. Yes, what one? Marking contact. Gas is closing on your position. Suggest you hightail it out of there. কি বাচ্চা না তুমি? Enemy তোদের উপরে You're clear to engage all hostiles. কিরে ভাই তিনটা এদিকে Your squad mate is marked ক্রিক as জি the আমার most ক্রিক wanted জিটা target. লয়ে গেল গা Kill enemies and secure supply caches to help remove the bounty on their head. Your squad mates in the gulag. If they survive, they redeploy. আমার সামনে Enemy sighted. Shots. They got lucky. Need assistance. Indicating waypoint. Eyes on enemy.
Gulag. Fight to win redeployment. Earn it. Time to fight your way out of here. Almost your turn, soldier. Stand by. আরে ভাই যাই Your squad mate lost the fight. They're RTB at this time. Success means redeployment. Failure means elimination. What? দেখ এদিকে একটা এনিমি আছে। হ্যাঁ জানি তো Gave it a solid try. Time to head back to base. ও দূর থেকে আইতাছে what? তুই শেষ See? Be advised, your squad mate is down. Yeah, man. Most wanted contract failed. You've got gas moving in. দেখছস আমার কিন্তু মাথার মধ্যে আরে Keep your head এম up and অ্যাসিস্ট return এম to base অ্যাসিস্ট for মাইরা debrief. দিছে ওটা আমার পায়ের থেকে ডাইরেক্ট মাথায় গেছে মারাত্মক একটা মাইনাস খাইলাম They hit us hard that time. Dust yourself off. পুরাই 49 প্লেস 49 প্লাস গোয়া মারা দিবে আমরাই আগে এলিমিনেটেড চিল করে খেলা লাগতো ভাই এর জন্য আলাদা আলাদা রুমে নামা লাগে তোর খন্দর আমি ভাই আলাদা আলাদা একটা ভাই রুম খুঁজে as নিজের if জন্য as if আমরা পাখির তিনজন মতো একসাথে নামলেও আমরা তিনজন একসাথে নামলেও কোনো কিছু নাম চেঞ্জ নাম আচ্ছা আচ্ছা এবার নাম যদি না চেঞ্জ হয় তাহলে তুই আর নামিস না ঠিক আছে এবার ঠিক নাম আছে হ্যাঁ ঠিক এবার আছে নাম একই রুমে নামবি যেইখানে ঠিক নামছি আছে ওইখানেই নামবি ঠিক আছে এটা যদি আমরা যদি তাও মারা গেছি তাহলে এখন থেকে হ্যাঁ আমি যেখানে নামুম আমার লগে লগে নামতে হইব এখন আচ্ছা এটাই হলো ঠিক আছে কথা যা, তোর এখন লগেই নাম ওইটা আমি একটা জায়গায় মার দিতে পারি ওটা চেঞ্জও হয়ে যেতে পারে ঠিক আচ্ছা আছে ঠিক আছে ঠিক আছে যা, যা ঠিক আছে যা এবার তোরা মার্ক দিবি আমি তোর মতো নামুম এক লগে এক বিল্ডিং এ নামুম যা
কার সাথে কথা বললো? কার সাথে কথা বললো? হ্যাঁ কার সাথে কথা বললো? অমিও Tentación. টেন্টাশিয়ন দেখো, দেখতে পারবে না। কি দেখতে পারবে না। দেখছি তো দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ ও, আমি খাবার সময় তো ফোনই দেখি। হ্যাঁ দেখলাম। কি দেখতে বলে দিস খাবার সময় খেলে। খাবার সময় ফোন দেখতে ভুলে গেছো? তাহলে এখন কি করতে চাও? হ্যাঁ ফোন দেখতে চাও? মাম্মাকে বলো দিব নাকি? বসে আছো? No, mano, tienes que bajarle, weón. We're headed to the war zone. Get geared up. Stand by. Playtime's over. Stand by for deployment to the war zone. এবার পুরা ম্যাপই আছে, দে মার্ক দে, মন মতো মার্ক দে ভাই। Your team leader. Set a drop point for your squad soldier. Affirmative. You've got gas closing in fast. Double timing to the safe zone. Marking contract.
targets in the AR. Enemy intel located. Capture and secure the intel point to discover the next gas spread. SDR ready for launch. কিরে বেটা এবার তো এনে এনিমি নাই বেটা আছে ওই পাশে নিচে ও আগে বসে গিফট পরে পাওয়া যাবে Inserting additional আসলে ওই armor. পাশে নামছে আমি এটা সিকিউর করি ওয়েট ওয়েট second floor huh? Your squad mates started securing the intel. Join them to increase the speed of the capture. Capture complete. Hell of a job. Uploading information on the next gas spread. কিন্তু বলস তো কি করা যায় এখান থেকে আমরা পিছনে যা লোডারটাকে নিচে পিছনে যা লোডারটাকে নিচে চল An enemy squad is hunting you. Stay sharp. এই জন্যই বললাম পিছনে যা লোডারটাকে নিচে আস্তে আস্তে লোডারটা কিনে নিতে হবে ভাগুন না মানে করে যে এইটা নেই Same waypoint. টাকা ফেলা টাকা ফেলা টাকা ফেলা টাকা ফেলা Found some cash. Enemy sighted. Squad's in the safe zone. Gas is inbound. বিল্ডিং এর পিছনে সারতেছি Friendly loadout drops on the way. কাছে আসছে Hostile UAV in the area. একদম টপে চল Under টপে fire. একদম টপে চল Inserting additional armor. আমার সাইডে ওকে বেশি টপে যাইস না দেখ না আমার শেষ করে দিছে মামা কোথায় এনিমিটা কোথায় মার্ক দে তো একটা Eyes on enemy. না আচ্ছা আচ্ছা একটা আছে আমার কাছে Inserting additional armor. এটাই সিঁড়ি এটাই একটা সিঁড়ি সো ওই কেন প্লিজ আমি যে কোন থাকা লাগবে না অন্য কথা আপনার তুই জানালাটা দিয়ে তাকা এই জানলা আমি তোদের এখানে সিঁড়ি দেখতেছি ওরা নিচেই আছে শিফট ওয়াক করতেছে বুঝছস তাহলে উপরে উঠবে মনে সিঁড়িতে এর ভিতরে Switching mags. The
enemy is no longer tracking you. You lost them. রোশ নিচে বইসা আছে মামা ক্রাউচ করে বাইচে গেছি ভাল আপনার তোর কাছে 3টা শিল্ড আছে হ্যাঁ শিল্ড আছে কি লাগবে একটা দে আমার একটা দে ওকে Inserting armor. ওকে উঠে নে এখন ছাদে উঠছে জানলা ওই যে উপরে আওয়াজ না এখানে Point marked. Move. ও হ্যাঁ ল্যাডারটাও দেখিস আচ্ছা আচ্ছা আমি তাহলে সিঁড়ি দেখি তুই ল্যাডার দেখা বেটার পজিশন এই জায়গা তো না আছে 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 সেম পজিশন ধরে রাখ Loading new mag. Time to play 5 seconds. Out. সিঁড়িতে নামে কই থেকে জানি শুনতে Target grid empty. Negative BDA. এটা Got a এখন loadout সিঁড়িতে drop inbound. You've got gas inbound. Safe zone relocated. 3 জায়গা ওখানে একসাথে আছে Incoming tactics. Enemy using পরে হেল্প করি আপনার ব্যাক অফ আমারে আসতে দে না করব ইয়েস হেল্প ফর্ম মেকানিজম দেখিস ছাদে ছাদে ডাইরেক্টটা দেখিস tactical. সামনের বিল্ডিং এ গেছে অনেক চলে গেছে দেখছস Gas is closing আমরা in. লেফট মারতে পারি বুঝছস আমরা লেফট মেরা পাহাড় দিয়ে চলে যাই ওকে Inserting armor. হ্যাঁ বস তোরাই তো Switching তোর mags. ওইখানে এখনো অবস্থা হ্যাঁ আপনারও আছে মামা আমি শেষ They got me. আমি ওইদিকে যাবি
ওরা কট খাইছে, Success means ওরা কট খাওয়াই দিছে ওই যে redeployment. দুটার Failure means মাঝখানে। চল, ও elimination. ভাববো যে এটা হচ্ছে আমরা ভাগেনতে। ওই যে দেখ ঝগড়া করতেছে না, হোক আমরা ঝগড়া করতেছে, এটা কেমনে শুনলি? কি ঝগড়া করতেছে না? তুই কইলি যে ঝগড়া করতেছে। ঝগড়া করতেছে মানে হচ্ছে তোর, তুই ঝগড়া Your করতেছিস fight's বেটা। over, soldier. Return to base. ও এনিমিরে হুদাই মারতেছিস। আমরা তো লাগাই দিলাম আর দুটারে। সেই ভাই, লাগাছো সামনে একটা বাই মারতে। আমি কি বাই মারতে? আমি কি ভাই মার দে, আর প্লিজ শিল্ড মার দে ভাই। এই আমিও শিল্ড দে ভাই। শিল নে। Buy me back already. Buy me back already. দেখি দেখি আমি থাকতে পারি। Buy me back already. Your squad takes your release. Get ready to redeploy. Back in the AO. তোর সামনে আগাই। Enemy sighted. এনিমি আছে। এইখানে Of cancel. ওই দেখ আমরা দেখছোস, এটা শুধু ফাইট নিলে আমরা মরে যাব। আমরা লেফট দিক দিয়ে আগাই, পিছনে না আমরা জোনের বাইরে। ওগুলো সামনের দিক দিয়ে দৌড়ি। আয় কোন বিল্ডিং মারতে? এই যে পারফেক্ট। আয় দাঁড়া দাঁড়া, Gas is moving in. New safe zone located. তো সামনের বিল্ডিং এ নামছে। Supply crates have been restocked. Load up. Inserting additional armor. বন্ধ, ওদিক ওদিক থাকিস, এখানে এনিমি আছে। করবি না মামা, এখান থেকে দেখা যায় না পাহাড়। এই যে এখন দেখ তুই কোথায়? ও তুই সামনের বিল্ডিং এ। That's it. Up you go. Seeing you were close. এখন চল। Fire. Inserting armor. মনে নেই অনেক লো, এটার ব্লুটা অনেক লো। 86 left. ভালো করে আরে Gas is moving. পালা মারছে। Please tell me Abrar তুই জিতছস। কি ভাইয়া? মরে গেলাম। মরে গেছো? তোর কাছ থেকে কোনো ইনফো পেলাম এদিকে নেই। কিসের? এই যে এখন গুলাগের? দাদা আমি তো আসি তোর লগে। আরে মাইরা দিছে আমাকে। দেখছো, আগে আগে গুলি মারলেও লাভ হয় না মামা, ওরা পিং অ্যাডভান্টেজে মাইরা দেয়, বুঝছো? লাস্ট
কিন্তু আমরা দেখছিলি এক লোকে যে ছিলাম ওরা আইতেই ডরাইছে, ওরা লিটারালি আইতেই ডরাইছে যে এটার ওইটা ভিতরে তো যাওয়া যায়। খাবার তো এমনি করে এনিমি যখন আমরা পুরা কিন্তু বাবা তোমাকে একটা বিল্ডিং এ এমনি করে ধরে রাখতে হবে, লাস্ট জোনে হোক যেমনি হোক। ঠিক আছে ভাইয়া। একজন আমার থেকে বুঝছে মাছ মাছ তো ভালো হচ্ছে তেমন মজা কিরে ভাই, আমরা তো ফ্ল্যাট তো দূরের কথা, আরো 100 পয়েন্ট নামাই লাইছি ভাই। ফ্ল্যাট তো ভাই, আরে এখানে এসে একটু নামবো একটু, তারপর আবার ভূত করে উপরে উঠবে। কি ভাই, ক্রিপ্টো নাকি ভাই? আরে না, আমি তো ওরকম এখন তো সিজনের লাস্টে বেটা, সিজনে কি হ্যাঁ শুরু হয়েছে? আমরা লাস্টে দেখো না, নাগাসাকিরা খেলে না হ্যাঁ, কেন খেলে না? কারণ এখন সবাই পুশ দিতেছে না, আহ, ওই লেগে হার্ড, বুঝছস? শুরুতে ইজিয়ার। হ্যাঁ, যখন শুরু হয় তখন হচ্ছে তো মনে কর সবাই সেম লেভেল থেকে মনে করে আমি বললো কোন এরকম সেম লেভেল। সেই ভাইয়া। আবরার আবরার কত পাচ্ছিস? কাকে দিচ্ছে এটা? তোমাকে দিচ্ছে তোমার বেস্ট ফ্রেন্ড 9 বছর পর কেন উঠছে? কি রে ভাই? তু চাইতেছে একটা কেবল ট্রিপল এখন নাই দিকে। Hit really hard. In bed. Outro. Oh.
Check your gear and weapons. We'll be deploying shortly. Prep time's over. Now you deploy to the war zone. Enemy soldier incoming. কিরে ভাইয়া তোকে দিয়েছে জানাম ভাই তাহলে আমারে খেললেগা মামা Mark a drop point for your squad. আরে বেটা আমার কোন এক আগের একটা মাইয়া ফ্রেন্ড বেটা লগ দিছে বেটা Keep clear of the gas. Get to the safe zone. না গরম এবার মরলে আর জীবনে তো কথা শুনুন না এবার মরলে আর জীবনে তো কথা শুনুন একদম যেদিকে নাম দিছে ওদিকে নাম যেদিকে এবার মরলে আর জীবনেও তো হলো খেলুমো না নামুমো না কিছুই করো না Be advised, an enemy squad is tracking একই your বিল্ডিং location. সব একদম উপরে সবাই একসাথে উপরে উপরে আয় উপরে আয় সবাই একসাথে Inserting armor. গান না থাকলে উপরে আয় গান নেই ওরা আমাদের সামনেই থাকবে এসএমজি মেসএমজি যা Inserting পাস additional সব armor. সামনেই থাকবে হ্যাঁ রিভাইভ দে Give my bag to me. Cancel. No. Oh shit. ওই কাহিনী এই যে ভাইয়া কি মরছি আরে মরছি ভাই মরছি না ভাই তুই দেখছো আমরা ভালো হ্যাঁ মরছি তুই নকটা খায়া গেছস মাঝখান দিয়া ভাই তুই আগে নক খাইছস তুই এটা কর কে আগে নক খাইছে এটা কর মরছি যে আগে নক খাইছে মরছি তো তাই না মরছি আরে ভাই তোরা মারস নাকি তোরা এত পারস তোরা তো এই যে- পারস তোরা মারস নাই কেন দেখ তোরা ক্লিয়ার মারবি না তোরা সবগুলা ক্লিয়ার মারবি না ভাই হ্যাঁ কি ভাই কি ভাই দিছি তো কারণ তুই সবে একটাই নিমিট থেকে থাকাস তাহলে তো সমস্যা কি ভাই কি ভাই কি ভাই মইরা গেছি তো তাই না মইরাই তো গেছি War is to the warriors. Your RTB. তো পরে ওখানে দেখো আমি মনে কর মাসও ঢুকি আজকেই ঢুকছে কালকেই ঢুকছে কেমন দেবে আল্লাহ খাইছে আমার আমার কথা হচ্ছে তুই এত দিন পরে কেন নাম দিবি তারপর এখানে কি ধরনের কথা বলছে আই মিস মাই বেস্ট ফ্রেন্ড ওইটাই লাস্ট কথা আরে কি রে কি রে আপনার তুই তো আমার জীবনে রেখোস নাই বেটা কি 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 মিস মাই বেস্ট ফ্রেন্ড কি রে ভাই আরে আজেরা ভাই এই যে ইচ্ছা কইরা সব দি মইরা গেছে দেখছস Shake it off and keep pushing. সব নাকি ইচ্ছা কিরা মরে গেছে যা ভাই বাগ করে দিচ্ছি আর 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 খেলুক না তখন লগে ভাই এমনি তো গোল্ড 1 বানাই দিতাছস ভাই কি রে ভাই 200 পয়েন্ট মাইনাস খাইছি তোগুলোকে খেললে আজকে 200
200 এগুলো আমি উঠাইছি ভাই, 200 পয়েন্ট মাইনাস খাইছি 200 ভাই। পয়েন্ট কি আর ব্রোঞ্জের থেকে যে জিতায় মিটায় উঠাইলাম ওডি কি ওডি আমার মাল ফিক্কা মারছিলাম খন কিন্তু পোলো হ্যাঁ ছেলেতে এখন হ্যাঁ? উঠতাছি না মাল কে ভাই, ফিক্কা কারণ মারছি। তোমরা এক জায়গায় নামতাছো বুঝো না। আচ্ছা তুই মাগ হ্যাঁ? তুই মাগ দে যে আমি যদি এক সামনে যা জায়গায় মরে নামো, যায় তাহলে এবার যদি প্লাস এখন না মাল খাইছি, এবার যদি প্লাস না খাইছি আর খেলোমি না তখন লগে ভাই। কি বলে লেখস নাই বেটা মিস ইউ বেস্ট ফ্রেন্ড ঠিক আছে হালা তুই মিস ইউ, মাইয়া এটা কি মাইয়া আমি লিখছি, মাইয়া এটা কি আমি লিখছে লিখছি, এটা কি আমি লিখছি বেড়া, মাইয়া আমারে লিখছে বেড়া বুঝো না। মিস ইউ বেস্ট ফ্রেন্ড বেটা Hey, fuck you nigga fuck you man. That's a tranny. Miss you best friend Romeo. খুশ epic ভাই তোর দেশে থাকলে যে মাইকটা দিতাম ভাই মিস ইউ Miss you Romeo. Miss you Q2 Romeo. ইউতে পুরাই খ্যাত বাংলা কামলা হইতো বেটা Q2 Q2 Romeo. Romeo. সাকলেন্ডে আজকে লিখো কি রে তোর বন্ধুরা তো মিস ইউ বেস্ট ফ্রেন্ড সাকলেন একটা মেসেজ দাও তো, মিস ইউ বেস্ট ফ্রেন্ড। আমার মোবাইলে সাকলেন একটা মেসেজ দাও, মিস ইউ বেস্ট সাকলেন রে। ওই সেম মেসেজটা ফরওয়ার্ড কইরা ও না না না, ওই সেম মেসেজটা কপি করে সাকলেন রে পাঠাও তো। দেখেও নাই ওই জীবনে। What the fuck was কি বলে এগুলাকে দোস্ত আনটোল্ড স্টোরি আছে খুব টাইম ওকে সব দেখিস থাকলেন ওর অনেক আগে ফ্রেন্ড বলেন অফ ফ্রেন্ড ইউজ করে ও ফ্রেন্ড শুনতো আমি বলে সাকলেন ইউজ করি মামা, কি রে তুই সাকলেন্ডে না সাকলেন ইউজ করি মামা, তুই বুঝলি মামা, আমি বলে ইউজ করি। সাকলেন্ড কি ফ্রেন্ডস উইথ বেনিফিট আমি আর সাকলেন কি ফ্রেন্ডস উইথ বেনিফিটস। That was correct. Because I don't know. I can tell you from the what's the best way. I think that I can for the hour on figure out who can play the Maya the guy. তারপরে ওর সাথে করে নাই ওর সাথে বাড়ি দেখো গ্রুপ থেকে বাদ হয়ে গেছে এখানে আর জীবনও আসে তারপরে এই 9 বছর পর আমি দেখতে থাকে এই all these 9 years they were ever doing the friend too আপনার শেষ করতে হবে আপনার ফ্যামিলি আমরা ছাদে অ্যাক্সেস পাই তারপরে রুমে অ্যাক্সেস পাই শামসুর রুমেই থাকতো। হ্যাঁ Ruck up, you're headed to the war zone. ये शाम्स की काटो ও শামসুর লাগাইছি আমি। এই দেখো সব ফ্রেন্ডের সাথে আমরা যাই না পাছায় ব্যথা করে তুই কি তাহলে বলতে চাস শামস হচ্ছে কি কয় তোর ভুসকি মনে করতো ইয়ানার মতো ভুসকি
আচ্ছা ওই না সব দি বুস্কিরেই ধরে মামা, এটি কেমনে পায় সব সেম সাইজের? বাবা প্রত্যেকটা সিয়ামের বইন করতে আইলো ভাই, ওই সিয়ামের বইনে করতে পাইলো ভাই। আরে প্রত্যেকটা সেম সাইজের ভাই, আমি না বুঝি না। একটু বুস্কি লাগে, একটু যা লাগে আর কি, একটু বুস্কি লাগে, একটু টাকা লাগে। কি আনার টাকা আছে? ইয়ানার ছিল না, বাকিগুলোর তো টাকা ছিল, তাই তো ওরা শামসকে পাইছে। পাইছে শামসুদ্দা কালকে বেটা শামসে আমারে ফোন দেয় এতদিন পর, to get back into the group. Oh fucking man. কি রে ভাই, তোরা একসাথে শুইছিস, I get it, কিন্তু শুয়ে যা মামা, শুয়ে যা। আপনারা একবার শুয়ে All stations, we are green to go. Stand by for deployment. Enemies are dropping into the area. Watch the skies. তুমি তো বাবু। এ ভাইয়া, যেখানে বলতেছো ওখানে নাম্বার, বুঝছো? নাম্বারটা যাবে না, কই যাবে? আচ্ছা বে মারতে গেল, আমরা যাবো এখানে, ওটার সামনে একটা বাই আছে। কোন জায়গায়? ওই যে বান দিছি তো, Your team leader. এখানে যাবো, ওখানে সামনে একটা বাই আছে। Gas is closing on your position. Suggest you hightail it out of there. কিরে ভাই, মার্কার জায়গা কে? Got it. Eliminate all targets in the AO. Inserting additional armor. Mark the point on your map containing enemy intel. Capture and secure it to get ahead of the next gas spread. Your squad mate has reached the intel. Joining them will speed up the process. তুমি কেমনে পারছো? কেমনে পারছো? তোমাকে মারতে লাগছে। আমরা ফ্ল্যাগ করছি। বাঁচতে থাকতে হবে আমার মতো। আরে কি বলছো? ইমাজিন করতে একটা এমনি নক Intel point দিতে captured. আল্লাহ Great work. You've earned a peek at the next gas spread. কি আগে ছিলাম বড়র মতো কিছু সাপ সেইটা কাম হচ্ছে এখন মাই গড উপরে উপরে সব উপরে।
পিছা Switching back, indicating way. আমরা ভাই টাকা মুকা জোগাইছি ভাই, মরে গেলে শেষ। আরেকটু টাকা লাগে তো, আর একটু টাকা লাগে তাই না? চল নেক্সট একটা আলোটা ওরে ভাই পেছনে যেতে পারে, ছুরি বাইর করে দৌড়াস না। আমার না ছুরিটা বাইরে হয় না। মিলি বাটনটা কি এটা চেক করিস করে টাকা হয়ে গেছে। মাইনাস হয়ে আশেপাশে সামনে Squad mates are in the safe zone. এই যে এখানে আছে, এই যে এখানে অপরে একসাথে গাড়িটা way to flash. Mission impossible. ও আপডেট আমরা কি করা যায় স্যার ওর ডিভাইসে উঠাই ছেলেটাকে নাকি জেলাস কি পাওয়া আমার মনে হয় কি দিকে ভাই আগে মানুষ দেখতেছ না এখানে মানুষ আসছিল। Loadout drop headed your way. দাঁড়া নেক্সট ওয়ে পয়েন্ট মার্ক করি, দাঁড়া নেক্সট আমরা যাব হচ্ছে গিয়ে এখানে যাব, এখানে যাব। এখানে যাওয়ার মাঝখানে এনিমি থাকতে পারে, দেখে যে ইউভি আছে। হ্যাঁ আমার কাছে বলিস কাছাকাছি যে আমি এসে পালসার Hello. Requesting recon above. Enemy sighted. ওখানে আচ্ছা বাইটা কেন এই বিল্ডিং থেকে তুই কি অ্যামো বক্স লইছস? বন্ধ কি লইছস? Found a buy station. Trophies up. Okay. Pick up what you see. এই যে এনিমি আইতাছে ওপেনিং রাউন্ডে কিন্তু হয় ওরে গুলি করিস না, বাইতে আইতাছে বুঝছস? বাইতে আইতাছে 100% বাইতে আইতাছে। ও না ওরা তো মারামারি করতাছে। Eyes on enemy. কত দূরে গোলাগুলিও দেখতেছি ভালোই দূরে, এই যে অনেক দূরে কেউ তো বাইতে আইবই, এখানে তো আইবই, এখানে মারামারি কই
Friendly loadout Oh, drops no. on the way. ওরা এই বাড়িতে আইবো না, কিন্তু লোড আউটে আইবো রিভাইভ দিলে। ওদের সামনে একটা Gas বাই is আছে, inbound. Marking new safe এই zone. যে ওদের এখানে একটা বাই আছে। Enemy. Your squad made it to the safe zone. Gas is closing in. আমরা যদি টিভি স্টেশনের বিল্ডিং গুলো যাইতে পারি পরে রিং ক্লোজ হইলে তাহলে বেস্ট হইব, কিন্তু আপাতত এখানেই থাকি। কি রে, কেউ লোড আউট লইতে আয় না, কেউ বাইতে আয় না। আমাদের লোড আউট কেন মানুষ না এখানে তো একটা, এটা তো পড়ছে লোড আউটে, যে এটা হ্যাঁ এটা তো আমাদের লোড আউট বাবা। ও আমাদের, ইয়েস। এক একজনের কি এক একটা দেয়? হ্যাঁ ওদের গুলো খালি কোনো মার্কার থাকবে না, ব্লু কালারের, সব সাদা। ও ওখানে যখন পড়ছে তখন তুই দেখোস নাই, খালি একটাই লোড আউট পড়ছে, এটা আমাদের। আচ্ছা আচ্ছা, ভালোই। নামছে Enemy UAV is online. ইউভি দিছে, ইউএভি দিছে, গেছে গা ভাই ভাই, ক্রেজি ম্যান। সামনের বাড়িতে গেছে গা। গাড়ি Marking contact. যাবি? Heads up. An enemy squad marked you as a bounty target. তাহলে তো এখন আইবই। Enemy soldier incoming.
শেষ হয় 1:35 বাসা আস্তে আস্তে ঢুকবে। Enemies reload. লো বুঝছো সেমনি ক্র্যাক করা Inserting additional armor. Quite great to restock. Advise you to load up now. Inserting armor. Changing mags. ডাউন না পরের দিন আবার ওদের ফার্স্ট ফ্লোরে ডাউন হ্যাঁ মানে সেকেন্ড Indicate ফ্লোরে location. হ্যাঁ রাতের মধ্যে চলে আসছে হ্যাঁ কিরে নিচে নাম ছিলাম আরেকটা খতম আরেকটা নিচের তলায় প্লেট আপ কর The last chance. Fight to earn redeployment. একটা কি ডাউন করছস একটা খতম খতম একটা খতম একটা ডাউন ছিল এখন উঠে গেছে হ্যাঁ এখন উঠে গেছে পিছিয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু আমাদের সাইড দিয়ে ওদের আগাইতে হবে করতে মারছে তোরে সামনে থেকে They're ready to fight. Be ready. You're next. ওরে ভাই ধর চালু ধর এখন মরে যাবি বুঝতেছে না এই যে আবার ওপেনে আপনার too sad man too sad ভাই তোর তো গ্রেনেড মারছে ভাই তোরে আমি আর কি করব খাইলো না তো তুই নিচের ফ্লোরে কি করছ Earn তুই উপরের redeployment or ফ্লোরে die কি করছ trying. ট্যাঙ্কও করস না তুই ওদের ফায়ার ব্যাকও করস না তুই লিটারালি 0 ড্যামেজ দিছিস তুই দেখছস এটা তুই খেয়াল করছস ভাই আমি তো ওদের দিকে তাকাই নাই মামা তা তুই কোন জায়গায় তাকায় আছিস আমার কষ্ট ফ্ল্যাঙ্কে আচ্ছা আমি কি মরে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তুই কোন জায়গায় তাকাইছিলি ফ্ল্যাঙ্কে তুই কি করছস ফ্র্যাঙ্কটা কি তুই তাকাইছিলি হ্যাঁ তাকাই আসছি ফ্র্যাঙ্কো দাস নাই নিজে Time to head back যা to base. আসলে তাকাই আসছিল তাকাই আসছি কথা আছে কিরে ভাই ওয়াও এটা We কি lost that one, but we'll get a W next time. না মামা আচ্ছা না জমলো না ডিফিটেড কিন্তু মিস ইউ বেস্টি মিস ইউ বেস্ট ফ্রেন্ড মিস ইউ বেস্ট ফ্রেন্ড মিস ইউ ম্যান একটু পানি খেতে যাই ঘুমাইতে যাই আল্লাহ হাফেজ ওকে মামা আল্লাহ হাফেজ অনেক মাইনাস করছি টাটা গুড নাইট